Can you imagine? So they want to decide for us where we go, where we sleep. No, you don't fight. They want us to go to where? Abasajja bablockinze ekkubo. President abagamba ngenda kwebaka bamugamba nedda obudde bwo bwawedde kabagambye tusoke sigenda campaigninga ngenda kwebaka ne wokusulamu mulina okunsalirawo. Batuuzizza meeting erimu ab'ebitogi abawerera ddala nga 65 abayina amayinja ng'ebitogi byaggwayo. Batuuzizza meeting ey'amangu mangu erimu bo DPC ba OC ab'amagye abanene baani essaawa zino. Attack is under attack. We want to pass and go. They are diverting us. Damo sharing. He has no power. He has no power. Webaka. These people have no power. Okay. They're just following the legal order. Ewa ebifo waddeemu mu sharing. Abantu bali mu kifo. Tetumanyi kikiddako. They will open, we will go, we want to go. Abasajja bazibye ekkubo. Akimanyi bulungi obudde buzibye agenda kwebaka naye ne gyagenda okwebaka bamublockinze tebamukkiriza. The problem is zero. The problem is zero. Yo, Batman. Nkugambye batuuzizza meeting ey'amangu mangu bagamba akasajja tukakoze tutya ekyamazima tukazibye kayina ogenda keebake tetulina nsonga ki emugaana kusula gy'ayina kusula. Kwe kupipira okuliwo kati baadde bamanya agenda campaign nga kwe kublockingawo eno road blocks zonna zebakoze naye abagamba kwegamba mwana noba mu campaign naye ng'olwana ne poliisi olwana ne Museveni kwegamba ovuganya abantu abasukka mu 100 bonna b'ovuganya nga bali saidi emu. Meeting ewedde katulabe kyekiddako. Meeting ewedde bagimaliriza ab'ebitogi katulabe kyekiddako. President yeetooloddwa amagye. Breaking news kasaawo nti embeera si eya bulijjo. Osobola okukasaawa wansaawo nti embeera si eya bulijjo. Ab'amagye waliwo munnamagye omu ali ku ddaala lya genero. Tebaagala bateekana mu cameras. They don't want President yeetooloddwa amagye bamusarawundinze. President bamusarawundinze. Abasajja bakoze ambush bonna ekibira bakisazeeko. Ekibira bakisazeeko bonna abamagye bagudde zikava. Ndowooza kukwata kwe kuddako ate munange tugambe ki. Engeri abamagye gye bagudde kava mu bibira munda maybe kukwata bantu kyekiddako.
bano abasajja balabika balina ekigendererwa kwambushen engeri gye bepositioningamu mu nsiko twetoloola nti wonna wonna etutwereredde mu kabitunsi eyo golaba yonna bataddeyo abamagye bayitirivu nnyo. Mbalaba bayingira emabega wa kino ekisiko nakyo bakyetoloole tube nga tuli wakati waabwe. Mukiibi wuuyo ndoza ayagala kwogerako na president anoonya kamanda Mukiibi bagamba niwo okusula bye balina okusalirawo wonoosula naye nga omusajja akugamba nti wagenda okusula mu Amuria wamwanguyira okutuuka enkeera bw'anaatandikira kampeyini ze. Naye gwe singa olaba deployment eri wano mu kibira yonna yonna bataddeyo amagye. Ekibira kya Kalitunsi ekyo kyolaba yonna yonna wajjudde amagye gepositioninze. Wano nga bwolaba emmamba ebiki bibulokinzeewo. Bw'ogenda eno mu kisiko ky'omumanya tuli mu kibira tuli mu nsiko yonna yonna babulokinzeeyo. Yonna yonna babulokinzeeyo ate yonna yonna beetooloddeyo mu kibira eyo. So embeera eriwo muganda wange olunaku olwaleero. Because the truth is they're trying to push us out of where we're supposed to. There is nothing we're going to do. And so they allow us to help because I told you, one, we're not going to. The time has got us. We all want to go see. So you put us on the
they don't want it. agenda kwebaka naye ye bamugamba nti tateekeddwa kugenda kwebaka eyo. Ale fe wetuli kulaba buli kimu ekigenda mu maaso n'okuwa ebigenda mu maaso live kati. Emmotoka z'aba RDC ze ziri eri. Budde buziba tetumanyi kikiddako. Yoli president wali tetumanyi kiki kiddako. Tetumanyi kiki kiddako. Tetumanyi kiki kiddako. Kyensaba mwenna musharinge. Yenze Abudu wa Bobi Mukutu ajje Muwonge ku YouTube ne ku Facebook. Tubadde tweyongerayo wetugenda okusula mu 10 ne batusalako ne bagamba nti obudde buweddeyo wakati mu kibira. Naye wakati mu kibira twetooloddwa bamaje emabbali abeewadde enfo eziri eri. Awo embeera bwetyo bweri. Emmotoka ezimu ezitublokinze enamba yeeyo UBQ 239J. Enamba zezo zimu In their hands now. We are in their hands. You think we are alone? The entire world is following. Okay? Kibagala tukola bakitukola. Okay? Yeah, we've not done anything. We've not done anything. Let them suppress their anything. Yenze Abudu wa Bobi Mukutu ajje essaawa ziri 12:40. So the media, let me have the media closer here. Let me speak to the media here.
Okay, now ladies and gentlemen, fellow Ugandans, those that are watching us within Uganda and to the international community, once again, my name is Chagulanyi Sentamo. I'm a presidential candidate in Uganda. And all of you have been following on the harassment that we've been facing at the hands of the police and the military. Right now, we've been waylaid by the police and the military. You see soldiers taking cover in the bushes. It is coming to 7 in the night. We don't know what they are planning on our lives. That is why I see it very important to communicate to you now when we still have network, to communicate to you now when we can still speak to you. We have been waylaid by the police and the military. We are supposed to be campaigning in Amuria. Our team is already there, but the police kept blocking the roads until 6 o'clock when we can no longer campaign. They have already dispatched our rally and we are not going to campaign. But our team had already booked our hotel in Amuria and we were heading there. Now the military has surrounded here. The police, as you see them, they don't explain anything. They've just blocked us. Many times when they block us like this in the remote areas, they tend to brutalize us when it becomes dark. And we suspect that that is exactly what they're planning to do. We are informing you so that everybody knows. We are informing you so that you know that Mr. Byabakama, the chairperson of the Electoral Commission, has kept silent about this impunity, about this criminality. We are informing you because you know, and we all know, and it's clear that the head of the military is Museveni's son, who orders them to torture people on camera. We are informing you this because even the Inspector General of Police, Mr. Das Yakagaba, has been complacent in this impunity, in this illegality. Now we don't know what's the name of this place. This is Apeduru Junction. Yeah, we are held at Apeduru Junction as we head to Asinge, then Amuria, where we're supposed to campaign. The police cannot even allow us to go to our hotel and sleep. It is past 6, it's coming to 7, but they've arrested us and they're holding us on a roadblock in the middle of nowhere. I thought it's important to inform you, these police officers are led by the RPC called in Kore, Commander Police in the whole of Teso region. And the rest of them, as you can see them, some of them are covering their faces with masks, others have removed their feet, others are covering their names. It is important that we show you what is going on. Whatever happens to us, you have seen the police and the military. We request all of you to spread this message and to spread this information because we don't know what to expect from these people. I've already told you it's becoming dark, but the cameras can show soldiers trying to surround us. We don't know what they intend to do to us. We've not committed any crime. The Electoral Commission knows that we are supposed to be campaigning here in Kapelebyong and in Amuria. They blocked us from campaigning in Katakwi. They blocked us from campaigning in Amuria. And now they are blocking us from even accessing our hotel to sleep. It is important that we communicate that to you. Mu Luganda basebo ne banyabo nachoka nti badiremu olwaleero akakiiko k'ebyokulonda kakimanyi nti tulina campaigning e Katakwi ne Kapelebyong ne Amuria. Nga bwe mwalabye emisana bagaddewo ekkubo ne bakuba abantu ne batulemesa campaigninga e Katakwi. Ne tugenda tukampeyinize e Kapelebyong. Naye baze baggala amakubo ne bwe tubadde tutambula emmotoka za poliisi ne zituyitako ne zisiba ekkubo tusobole okutuuka wano leeti. Kati tutuuse wano saa 12 ne batugamba ekiseera bya kampeyini biweddeyo. Tetumanyi obulungi nti kampeyini zigwa saa 12. Ne tubagamba tugenda kwebaka kubanga ttiimu yaffe ebaddeyo nga bategese rwale yaffe Amuria. Bategeezezza nti rwale yaffe bagikubyemu tiyagaasi abantu ne babagobawo. Ne tugamba fine katugenda kwebaka naye batuganye n'okugenda okwebaka bagaddewo ekkubo nga bw'olaba. Ate tebakomyeko bali mu kutwetooloola bwe muba mutunudde ne cameras mujja kulaba nga abasirikale batandise okutwetooloola. Tetumanyi ki kye bapulaninga tukola naye kiri important ne tubategeeza basebo ne banyabo ne mumanya ekigenda mu maaso. Ekintu kyonna kyonna ekitukutuukako mumanyi bulungi nnyo akulembera amagye mutabani wa Museveni Muhoozi abadde atusuubiza otukolako obulabe. Akulira poliisi Mr. Byakagaba abadde atusuubiza otukolako obulabe. Mr. Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda asirise ng'obumenyi bw'amateeka bukolebwa.
I thought it's important to communicate to the world where we are and what we are facing. We are held in the middle of nowhere by the police and the military, and they are taking position as you can see them. I thought it's important to communicate this to the world. Whatever happens to us, you know exactly who is responsible. You know that the man called in Kore, the head of police in the whole of Teso, is heading this operation with the other police officers and military officers. Now the world is informed. Now we know the world is following. So you police officers and military officers, you are accountable whatever happens to us, because we are innocent citizens. We are exercising our democratic right. We are supposed to campaign. Today we were meant to campaign in Amuria and in Katakwi and in Kapelabiong. You blocked us from campaigning in Amuria, we did not campaign. You blocked us from campaigning in Katakwi, we did not campaign. Now from Kapelabiong, and you are blocking the road without any legal or moral reason whatsoever. Now the world is watching. And please, to all of you fellow Ugandans here in the country and across the world, send this message to any responsible body so that they can know the impunity that is going on in Uganda. I thank you. Alright, yembeera eriwo akawungezi ka leero tuli eno wala mu kibira mu nguudo ze baatusindiseemu ez'ettaka ozera ng'obudde babumanyi n'ekyokukola bakimanyi. Ekisinga okuneewuunyisa bwe waba tewaliwo mission ndala ekibateekenza position mu kibira mu nsiko n'oyiwayo amagye okutwetoolola kiki, wateeka okuba waliwo ekyokukola. Bwe bubanga obudde buyise ziba buzibikkubo. Kale obudde buyise naye munnayuganda akkirizibwa okwebaka wonna, kubanga kibadde nti gye tugenda laale weggwa awo we babuukinze woteri we tulina okusula, ng'era bwe twakoze Kuumi nti osula mu Kuumi kubanga wabadde laale esembyeyo okwewala okutambula ekiro. Omalirize ku makya ogende gy'osula, ogende gy'olina okuba kampeyini kuba kwe kuba okumpi. Naye nga bw'olengera poliisi emugamba ne mu Kuumi tojja kwebakamu yadde babuukinze hotels, tojja kwebakamu. Obudde buyise akkiriza nti laale teriyo kuba olwedde mwabakubyemu tiyagasi ne mubagobawo. Naye kye yeebuuza nti ate okugenda okwebaka nako takkirizibwa. Yabaddeko obudde bw'alina okutuuka mu hoteri mugiyise Westero. Sleep or to stay in Amuria for a night so that he can wake up in the morning, and he travels through some constituencies that are covered in Soroti district, because tomorrow the president is going to cover Soroti district, Soroti city and Serere. So some of the constituencies are this side of as you're coming from Amuria side. That is why we had opted that the president sleeps in Amuria so that he can cover Dakabela and some of the constituencies that are covering the Soroti district. But they blocked us from here, even going to where he sleeps in Amuria town. They blocked us, we can't reach there. So we are here, we are stuck. We don't know what we are going to do next. You first come. As you see, they are surrounded everywhere. They are here, they block the roads. We even don't know what to do now because we are just going to sleep. Okay. We're not going to campaign. No, my brother, the name People power. Our power. Right now, like the president has said, we're in the middle of nowhere. We're in a place called the Middle East. It's a junction, a Peduru junction that takes you to Amuria town. Amuria town is just close by here. But I'm Emmanuel Elau, the flag bearer for Soroti City West Division in Soroti City. We're here, we're blocked in a place called Middle East, in the middle of nowhere. The town is just close by here, where we had intended to spend our night as we escort our president together, because tomorrow we have other rallies in Soroti and Serre, but we've been blocked by the forces that you can see around from approaching the town, which is just 2 to 3 kilometers away from here. So it is something which is very unfortunate. The candidate has every right to be here today in Amuria, in Kapelepiong and Katakwi, but we've been blocked everywhere today. So we're standing our ground and we're saying that we have a right to proceed. Every Ugandan has a right to use every road that he prefers. And right now it's beyond campaign time. It's now coming to 7 p.m. and we're blocked here. And we don't know what exactly is going on. So we can only hope that nothing
happens to us as we're here this evening. Okay, but keep us in your prayers and please spread the message. Thank you so much. Okay, mbeera bwetyo bwekyali, mbeera bwetyo bweri muganda wange gwandaba yonna gyondabira. Tuli live osobola okunnyonnyolako kyekigenze mu maaso wano mama banyonyo tudde wali oba wali wewati wewati wano wewati. Okay. Naye wandiki banyonyodde mu luzungu buli omu n'akitegeera bulungi ali. Would like to inform you that today the president has been blocked twice from 2 districts. He was supposed to campaign from 3 districts, including Katakwi, Amuria, and Kapelabyong. But he's been blocked from campaigning from Katakwi and Amuria. These guys have no reason as to why they are blocking him. They are just blocking him anyway. Eri mu kubalibwa mpozi ng'eneeba egaanyi bugaanyi naye waliwo mission eri mu kubalibwa wano ate nga order bazifunira ku simu bwe ntambuza benti amaaso ndabira ddala ng'abaliwo ng'abakulu order bali ku masimu kwe bazifunira. Ekibira kyonna ekyakalitunsi ekyo kyolaba bakijjuza amagye, ekibira ekyo bakijjuza amagye gateekinze position bweweetooloola nodda wano eno basirikale ba poliisi naye ate n'emabega w'ekisiko kino nayo waliyo ab'amagye. So tuli wansi wakati mu bo nga batwetoolodde essaawa zino. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bwe yamaliriza okuba kampeyini ekkuumi yasuze mu kkuumi. Kiki ekyabaddewo? Ani yafudde? Ekibuga kyakutta omuliro oba beekalakaasiza? Mu Fort Portal yasulamu ennaku 3. Kiki ekyabaawo? Omuliro gwakwata oba beekalakaasa? Munnange bwe yamaliriza Arua n'asulamu. Kiki ekyabaawo? Omuliro gwakwata, abantu beekalakaasa oba ekibuga kyaggalwa? Bwe yasulanga embaale nga java n'agenda n'akola ebirala mu kibuga mu woteero zaamu yavaayo mirembe n'agenda. What happened then? Ekibuga kyakwata omuliro oba kyagira? Kati essaawa zino gyagenda Amlat ekimugaana ogenda okwebakayo kiki? Waliyo ebyobugagga gainizi ze mukuuma ne gainizi zammwe we zibaayo asobola okuzeetikkira mu mmotoka yeenu zonna zonna n'azibba n'azimalayo? Tekisoboka. Mamere campaign bobo yaiti salos Chipanajo where we had prepared for the president to sleep. So that's where we were going and security has blocked us. They are claiming that we are going to campaign yet already we have evidence and information. They've already tear gassed people who are in Amuria who are waiting for the president. So for now we are here. For us, we want to access the venue where the president was going to sleep and the team, so that tomorrow he wakes up and goes to the next rallies. Okay. Unfortunately, they've blocked us, so that is what is going on right now. Okay. Thank you, my brother. Mbela bwetyo bweri. Mbela si ya mulembera si ya bulijjo. Mwetugezaako okutambulira. Mbeera president akya blockingiddwa nga wemba waddeka.
Listening, is viewing your phones. You have been blocked from accessing Amuria, where we are supposed to be right now as we proceed we plan for the next rally. By the security operatives, by the RP, by the DPCs who are here, by the DSO of this Teso sub-region. They have literally blocked us, and you cannot access these venues. You cannot access these places. They want us to sleep from there. These people have gone far. Even inside the forest, they are targeting some individuals. They are targeting the presidents, the people he moves with, the candidates. They are targeting them, and we are feeling insecure. And this is a presidential candidate who is supposed to be granted permission to move every other places. He is supposed to be at the righteous time, but they are blocking us. Just imagine. This is very absurd. It is very unfortunate, and it is not even human. It's not even civil. Things are being done by the security operatives blocking us. Since morning they have been blocking us. We were restricted from accessing Katakwi district. Everyone was viewing, was observing. They blocked all cars so that we cannot penetrate Katakwi, because that is the place where the vice president comes from. But when you look at the condition, you have been viewing the bad roads across the sub-region. They are not being done. You have been viewing the hospitals, the schools in a very bad condition. They're very in a bad state. But these people, they don't want our cameras to show them the status quo of those roads. Even the places where the security operatives sleep from. These are the gross touch houses. Just imagine. You reach a barracks, that is the gross touch house where these people are sleeping. Even you imagine even the DPS sleeping from a gross touch house. And these people are protecting the state as if, because they are being paid the allowance of 100,000 everybody. That if you go contrary of the order they are being given, then the next time they will change you. That's what they have been doing even to other commanders. So the state is quite worrying to everybody here. They are planning and they are plotting to arrest the candidates, the president, and also the foot soldiers at night. That's why you are even seeing the drones that have been monitoring the other side of the security operatives. So we condemn this act. They are done in a broad daylight, but the Electoral Commission cannot come out and gives out its report. It's always quiet. Even the top security is always quiet. Does not come with a very genuine report what is happening to several candidates. And only our candidates is being targeted. Other candidates have been given a leverage, a leeway to perform every time they want in other regions. But when you come to our president, His Excellency Centum is being blocked even to access to everywhere. So we condemn such acts done by the security operatives. We condemn such acts done by those people leaning with NRM, the East, that is NRM leaning, the Electoral Commission, that is NRM leaning, the media houses like NBS, they cannot broadcast this. They are playing a blind eye, so that people cannot access this information. So we condemn everybody, and we are going to, I'm assuring you, we are going to enter in a new Uganda. Either by iron or by force we shall enter, because the Constitution gives us the permission to fight, to defend the Constitution if these people are performing contrary what's supposed to be done. Because these are the guidelines that were issued, but our president is being targeted. So come that day, come on 15th, please cast that vote, Robert Sentamu Kyagulanyi as your next president of the Republic of Uganda. And whenever you see the umbrella, please take the umbrella, such that we can attain freedom, so that we can have rule of law, such that we can have better quality services. Last year, even the president was promised over 10 million jobs, just imagine. Over 360,000 people go abroad to look for green pastures. Yet Uganda is a very good country that has a lot of resources. In Wagagai, everyone knew where we obtained the amount of resources, the amount of gold that's close to over 38 million USA dollars. Just imagine if that resource is being diverted to health sector, to education sector. That implies that everyone could be studying for free. Look at a welfare state whereby everyone is being allowed to access the free education. That's what the president is preaching about. That even you, the son of a farmer, if you are there as a farmer, your child can become a lawyer, your child can become a doctor,
Your child can become everything he wants, or either a pilot, but these jobs are being limited to people who have resources, people who are coming from the other region, people who speak of the same languages. Even the other piece of this place he comes from Western region. Just imagine the other piece of this be coming from the other region. It's quite embarrassing. What they mean for the Tesab region does not have capable people and capable leaders, capable security officers to be in such positions. That's what we are fighting. We are fighting nepotism in the government sector. So I call upon all Ugandans who are seeing us from every other region, every other state, every other district, every other village, every other sub-county, the parish or city, to come up on that day and make what we call a protest such that we can achieve a new Uganda. Thank you so much. I wish you the best. May the Almighty Lord bless you and protect us abundantly. Thank you so much. People power, our power. Oyo yakulira ebyabayizi oba institution, head of institution, omukulu Bulaza mulabye n'ekita Bulaza nakito tutuwe omanyi ono njagala osaba ku kitaalo nomumanyi ayina kino ekitaala ensi ekulabye otuwaddeko alakati nsabiramu nzikiriza Bulaza musabye ekitaala Bulaza ate ekitaala takituwadde kati saawa zino n'okulaba akayenje akewenfo saawa za kulaba kayenje konna jireke ojongeza yona omwana ono nzigo n'olugezigezi nzigo ye wakukuba bikonde kuba ndaba byonsumbwa onzijja ku mulamwa newe kiba kikyo nakyo nkikufugirako yo kyokka mwewaana n'ebikolwa ebikyamu lwakyo abasajja bali mu kwewaana olwokuba amasanyalaze wano dakiika 5 babeera baddusi neboyi waaba agambe tomanyiira naye bwogamba gotisatuusa oyo omanyiira mbeera bwegenda mu maaso
flight yakatwegattako essaawa zino His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olumaliriza laale ng'agenda abadde agenda okusula asanze wakati mu kibira nga bw'okiraba wakati mu nsiko ng'abamagye n'abasirikale ba poliisi beetoolodde ebibira ebyo bonna bagudde kava nga babulookinze ekkubo wagenda okuyita agende mu hoteero yeebake ate wanaava agenda campaigning olunaku olw'enkya. Fun enough oba ekisinga okwewuunyisa nti munnanga ate bw'abadde amaliriza poliisi ne mu blockinga nga terina kyeyogera batutte kumpi dakiika 3 malamba nga tebalina kyebanyiga nga tebalina kyeboogera oluvannyuma ne babaka bamugamba mutasobola kwebaka gyayagala kwebaka addeyo anoonye ewalala ekyebuuzibwa munnayuganda akkirizibwa okwebaka bonna waaye bayagadde kasita aba nga talina ddembe lya muntu lyatyobodde. I think now this message should go to the person who is commanding, because I know these one who are here, they are not the one commanding. Wateeka okuba waliyo omunene ali eno nga yalowooza kyabulabe nnyo Kyagulanyi okusula mu kibuga naye oyonoona muganda wange oyonoona ate era oyinza okuba oyokya mu mateeka omuntu akkirizibwa okusula wayagala. Babo bayiye mu paper spray babo babateeka mu paper spray kiikyo kibatadde mu paper spray ab'amawulire tolabye paper spray babakubye mu paper spray ab'amawulire badduke baveewo ndoza ssaawa yakutuusa bulabe ku Kyagulanyi ffe tuddako. Omusajja azze awola bankubye kamera ab'amawulire we babadde omusirikale najja nga sprayinga paper spray baati ab'amawulire baddukewo baveewo. Waliwo mission musabire omukulembeze wammwe naye waliwo mission mutusabire azze ng'alinga afuuyira ebiyenje asobole okuddusaawo ab'amawulire ababaddewo kamera ziveewo ndowooza maybe mission esobole okutekinga place emalirizibwe. Musabire bannayuganda naye ng'ekiddako nosinzira situation eriwo embeera president mwali naffe mwe tuli ya bunkenke amagye geetoolodde ekibira buli wamu ng'ogyeko ekyamagye okwetooloola ekibira batandise okugobawo abantu naddala ab'amawulire nga babakuba paper spray. Omusajja azze ng'afuuyira alinga afuuyira ebiyenje. Kyanaku nti poliisi n'amagye bakyagenda maaso okukola ebintu ebimenya amateeka ate ebyefujjo. Batulemesezza okampeininga ekatakwi bagaddewo ekkubo netusaliikiriza bagadde ekkubo eryabadde tutwala eddakiika 3 yakutuuka tugirawo essaawa 4 yakutuuka naye era bwe tubadde tuvawo bakoze ebimotoka byabwe ne babitukika maaso ne bavuga mpola nnyo kati tutuuse wano ekkubo balisazeeko bagamba tetulina genda mudda tubadde tulina campaigninga mudda naye bagaddewo wano nga tezinawera na ssaawa 12 neziwera nga tuli wano roadblock bagamba obudde bulogera bulijjo bwe tucampaigninga bwe tuva ku rally tugenda ne twebaka mu hoteri tugera ne bagenda
olwaleero tubadde tulina kampeni nga Amuria era tusulewo hoteli zaffe bazibukinze dda naye lwale yaffe kuba tubadde tetunatuuka bagikubye mutiyagasi tebakubawo abantu naye kati bagaddewo batutadde ku road block nga bwe mulabye poliisi n'amagye batulemeseza okugenda okwebaka era wano tuli mu kisenyi tumanyibwa bwe tuli baadde baagala nti ate tuddeyo emabega tutagenda tubagamba tugenda Amuria tugenda mu hoteli kwebaka paka kati bakyagaddeyo nga bwalaba poliisi kiki kiddako nga embeera ekyaliwo singa bakupata n'amaaso n'abantu balimulawo tetumanyi kyebateekateeka tukolako nga bwe ngambye eggwanga nti babulunguludde wano n'amagye batuganye okugenda okwebaka mu hoteli gyetulina okwebaka tewali atunyonyola nsonga lwaki batukwatidde wano tewali atubulira lwaki batufibidde wano naye buli muntu bagezaako okulaba nga bolabe bannamawulire babafulidde pepasipre mu maaso so tuli wano mu motoka tulinze kulaba ki kyebazaako Yes, because play a small dam. Ababatoka embeera bwetyo bwekyali embeera mwana ekaluyi embeera ekaluyi olunaku lwatandise bulungi naye gye luwunzikidde nga ebintu si byangu jjukira ate tulina okuba ne disitulikiti 3 gundi Amuria, Katakwi ne Kaperebyon. Katakwi ne bagitulemesa gye luwunzikidde ate kati irala nga bakutulemesezza omuntu omulemesa otuuka